প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে অবস্থান করছো ভালোভাবে অবস্থান করছো, সুস্থ আছো, নিয়মিত স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়ম মেনে চলছো। আমরা অনলাইন লেকচারের ধারাবাহিকতায় এই পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজ সমূহের জন্য নির্বাচিত যে কোর্সগুলো রয়েছে তার মধ্যে 4th ইয়ারের 4th বর্ষের ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স কোর্স নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম তোমাদের সাথে। আমরা বেশ কিছু লেকচারের আগে তোমাদেরকে দিয়েছি। আজকে আমরা যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই, আমরা আরেকটা ক্লাস নিয়েছি এর উপরে, সেটা ছিল রেকারেন্স রিলেশনস। আজকে আমরা several types of recurrence relations and আমরা রেকারেন্স রিলেশন কিভাবে আমরা সলভ করব সেই সলভও আমরা যাব। তো শিক্ষার্থীরা, তাহলে চলো আমরা শুরু করে দেই। রেকারেন্স রিলেশনস নিয়ে আমরা আজকে একটু ফার্দার আলোচনা করতে চাই তোমাদের সাথে। বোর্ডের দিকে যাচ্ছি। লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্ট। লিনিয়ার শব্দটার সাথে তোমরা অনেক ভালো করে পরিচিত। লিনিয়ার আমরা যেটাকে বাংলায় বলি রৈখিক বা একঘাত, হ্যাঁ। অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট আমরা চিনি, ম্যাথমেটিক্স স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা কনস্ট্যান্ট বাই দিস টাইম আমরা ভালো করে এখন কনস্ট্যান্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। তো তাহলে লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্টস, লিনিয়ার রেকারেন্স relation with constant coefficient। আমরা যদি লিখতে চাই একটু, আমাদের শব্দগুলো এখানে হলো লিনিয়ার কোফিশিয়েন্ট, কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্ট and recurrence relation, linear recurrence relations with constant coefficients. A recurrence relation represented by AIS is said to be linear, if every terms of the relation contains an AI of power 1, very important thing, of power 1, and AI of power 1, that means A1, A2 or A3, whatever may be, the power will be 1 and there is no term of the product of AIS. That means the power of the terms will be 1 and there is no term of the product of AI. That means A2, A3 or AN minus 1, AN minus 3, like this. These types of term will not be present there, and there will not be say AN square like this. এগুলো হবে না। যদি এই ধরনের কিছু থাকে তাহলে সেই সমস্ত রেকারেন্স রিলেশন গুলোকে আমরা লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশন আমরা বলতে পারবো না। এখন আমরা আসছি হলো লিনিয়ার, আমি ডেফিনিশনটা দিয়ে দিচ্ছি, দেন আমি এক্সাম্পল তোমাদেরকে শো করব। লিনিয়ার হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন।
linear homogeneous recurrence relation. Linear homogeneous recurrence relation. A linear homogeneous recurrence relation. Linear homogeneous recurrence relation of degree k, this is degree k with constant coefficients is a recurrence relation of the following form: an equals to c1 an minus 1 c2 an minus 2 to ck an minus k, where the coefficients c1 c2 ck are constant and ck will not equals to 0. You can write down here where c1 c2 ck are real numbers, that means constant. The coefficients are constant, real numbers, and c of k is not equals to 0. This is linear homogeneous recurrence relation. This relation is linear because there is no terms product of ai's. I mean an1 an minus 2 অর্থাৎ an1 এর সাথে বা an এর সাথে an minus 1 এই ধরনের কোনো টার্ম মাল্টিপ্লাই হিসেবে বা গুণ হিসেবে থাকবে না, এবং কোনো পাওয়ারও থাকতে পারবে না। এই সিকোয়েন্সের যে টার্মগুলো রয়েছে সেগুলো কোনো পাওয়ারও থাকতে পারবে না, গুণফল হিসেবেও আসতে পারবে না। সেটাকে আমরা বলছি হলো হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন। And here C1, C2, Ck all are real numbers, that is constant. The relation is linear. The relation is linear because there is no terms involving with the product of AIs. You can write down the recurrence relation. The recurrence relation in the definition is linear. Since there is no, since the right hand side, since the right hand side is a sum of multiplies of the previous terms of the sequence. The recurrence relation in the definition is linear since the right hand side, that means C1 an minus 1, C2 an minus 2, Ck an minus k,
is a sum of multiplies of the previous term. That means previous terms here is an minus 1, an minus 2, n minus k. এই previous term গুলোর sum হিসেবে এটাকে এখানে লেখা হয়েছে। And this is homogeneous. Why homogeneous? The recurrence relation is homogeneous. It is this relation is homogeneous. This relation is homogeneous since no terms occur that are of this relation is homogeneous since no terms occur that are not multiple of the AJS. Okay, and here C1, C2, Ck real numbers are constant. তাহলে আমাদের সবগুলো জিনিস আসলো লিনিয়ার। আমরা কেন বললাম এটাকে হোমোজেনাস, কেন বললাম, আর রেকারেন্স রিলেশন আমি কেন বললাম? This is the recurrence relation. This recurrence relation because এই সিকোয়েন্সে প্রিভিয়াস টার্মগুলোকে আমি an এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরেছি। এবং এটা হোমোজেনাস কেন? Because there is no product terms and this relation is homogeneous that there is no product terms. Degree here the degree is k. The degree is k because an because an is expressed in terms of the previous k terms of the sequence. My dear students, এখানে আমাদেরকে বুঝতে হচ্ছে যে আসলে ডিগ্রিটা কে কেন, কারণ এখানে প্রিভিয়াস কে সংখ্যক টার্ম রয়েছে। এই যে an-1, an-2, an-k এরকম আমাদের কে সংখ্যক টার্ম রয়েছে। প্রিভিয়াস কে সংখ্যক টার্মসকে an এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছি, যার জন্য আমরা বলছি হিয়ার দ্য ডিগ্রি ইজ কে। তাহলে লিনিয়ার হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট উইথ ডিগ্রি কে, আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোকে আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা একটু যদি কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি, লাইক দিস, সে এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি সিম্পলি। সাপোজ an equals to 5an minus 2 plus 2. This is linear. This recurrence relation is linear because it supports our definition. This is linear recurrence relation. an equals to 5 an minus 1 an minus 2 plus 3. It is not linear because there is a product term. an minus 1 and an minus 2 is multiplied with 5. So this is not linear recurrence relation. Or we can say an equals to 5a square n minus 1 plus 3. It is also not linear because there is square a square n minus 1. এই জন্য এটাকে লিনিয়ার আমরা বলতে পারছি না। এটাকে আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে রয়েছে, এই জন্য আমরা এটাকে লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশন হিসেবে বলতে পারছি না। যদি এরকম হয় an equals to an minus 1 plus an minus 2, this is homogeneous
this recurrence relation an equals to an minus 1, this is homogeneous. Because if an minus 1 equals to 0, an minus 2 equals to 0, then an equals to 0, then this supports the validity. Okay, that's why it is a homogeneous linear equation. But say an equals to an minus 1, it is not constant coefficient because there is n is there is an minus 1 substitute আছে কাজে এটাকে আমরা বলতে পারবো এটা not constant উপরে লিখছি this is homogeneous and an equals to n minus 1 does not have a constant coefficient, does not have a constant coefficient. So linear recurrence relation, homogeneous recurrence relation, non-homogeneous recurrence relation টা আমাদেরকে বুঝতে হবে। যদি আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে রেকারেন্স রিলেশন রিলেটেড প্রবলেমগুলোকে আমরা সলভ করতে পারবো। তো প্রশ্ন হলো এই রেকারেন্স রিলেশনগুলোকে আমরা why we will solve the recurrence relation. It is here is very two important aspect. One is modeling and we can another one is successively we can calculate these two types. Solving a recurrence relation. Solving recurrence relation. Solving linear homogeneous recurrence relations linear homogeneous recurrence relation with constant coefficients. Solving আমরা একটা লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশনকে আমরা সলভ করতে যাচ্ছি যেই রেকারেন্স রিলেশনটা হচ্ছে হলো হোমোজেনাস এবং কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস। তাহলে একটা লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশনকে সলভ করা বলতে আমরা আসলে কি ইউজ করি? সলভ করা বলতে বোঝাচ্ছি আমরা আমাদের যে অ্যাপ্রোচটা হবে, আমাদের বেসিক যে অ্যাপ্রোচটা হবে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করার জন্য, যে বেসিক approach is to look for solutions. অর্থাৎ we want to identify or we want to find a solutions of that relation. Solutions of the form an equals to r to the power n. an equals to r to the power n where r is a constant. অর্থাৎ আমরা একটা রেকারেন্স রিলেশন সলভ করা মানে হচ্ছে আমরা একটা সলিউশন সিক করব, সলিউশন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব যেটা কি রকম চেহারাটা হবে, ফর্মটা হবে an equals to r to the power n. an equals to r to the power n. Then this will be a solution of that recurrence relation. অর্থাৎ an equals to r to the power n, this will be the solution of that recurrence relation. Suppose an equals to c1 an minus 1, c2 an minus 2 up to ck an minus k. This is the recurrence relation. This is homogeneous recurrence relation. আর যদি আমরা এটার সলিউশন বের করতে চাই, এটার সলিউশন হবে হলো rn
Rn, r to the power n will be a solution of this recurrence relation. R to the power n will be a solution of this recurrence relation if and only if r to the power n equal to c1 r to the power n minus 1, c2 r to the power n minus 2 up to ck r to the power n minus k. This is the relation, recurrence relation, and this is the solution of that recurrence relation. Rn equal to c1 r to the power n minus 1, c2 r to the power n minus 2, ck r to the power n minus k. And this is called the characteristics equation. আমরা এটাকে সলিউশন না বলে এভাবে বলি, এটাকে আমরা বলি হলো characteristics equation. Characteristic equation আমি লিখে দিচ্ছি, characteristics equationটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে। Characteristic equation, CHARACTER, characteristic equation. তোমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রায় আইগেন ভ্যালু, আইগেন ভেক্টর, ম্যাট্রিক্স পড়তে গিয়ে এই শব্দগুলো পেয়েছো। ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন। The sequence AN with AN equals to R to the power N is a solution if and only if necessary and sufficient conditions. If R is a solution of this equation, that means this equation, এটা যদি আমরা 2 নম্বর বলে থাকি, এটা যদি আমরা 1 নম্বর বলে থাকি, তাহলে R, the solution AN with AN equals to R to the power N is a solution if and only if R is a solution of this equation. The sequence AN with AN equals to R to the power N is a solution if and only if. যদি এবং কেবল যদি R is a solution of this equation. What equation? A 2 number equation of this equation 2 which is called the characteristics equation of the recurrence 1. তাহলে এই রেকারেন্স রিলেশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 2. This is the relation, characteristics equation, and the solution will be R to the power N for the sequence AN. And there is another word, characteristic roots. The solutions of the characteristics equation. The solutions of the characteristics equation are called characteristic roots. Are called the characteristic root. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা লিনিয়ার রেকারেন্স রিলেশন, হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন, নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন
ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, ক্যারেক্টারিস্টিক রুটস নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা নেক্সট ক্লাসে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন রিলেটেড প্রবলেম সলভ করব এবং সেখানে আমরা একটা থিওরি ডেভেলপ করে দেন আমরা প্রবলেম সলভিংয়ে যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।